Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Mathematical Induction, Discrete Structures 1 for BS Computer Science. What is mathematical induction? Mathematical induction is an inference rule used in formal proofs. It is one of the three methods of proofs together with direct proof and proof by contradiction. In this method, a statement about a variable can be demonstrated to be true for all integer values of that variable greater than or equal to a specified integer, usually 1, 2, and 3. So, ang mathematical induction ay isa sa mga tools ginagamit ng isang BS Computer Science student para i-check kung yung program na ginagawa niya ay tama ang logic at error-free or bug-free. So, merong tatlong uri ng proof technique na ginagamit sa discrete mathematics. At yun ay mathematical induction, direct proof, and proof by contradiction. So for now, ang i-discuss muna natin ay yung number 1 na methodology of proof, which is mathematical induction. So sabi dito sa method na to, yung isang statement tungkol sa isang variable ay pwede nating mapatunayan na totoo para sa lahat ng values ng integers simula sa 1, 2, 3, hanggang sa kahit na milyon o kahit na gaano kadami na mga data yon. So, yun yung gagawin natin ngayon. Ipapatunayan natin na kapag ka siya ay true sa 1, 2, at 3, siya ay true para sa lahat ng values ng n. So, what mathematical statements can be proven using mathematical induction? An example of which is 3 plus 7 plus 11 plus 15 and so on until 4n minus 1 is equal to n minus times the quantity 2n plus 1. So, hihimayin muna natin kung ano yung mga laman ng mahabang equation na ito. So, yung 3, 7, 11, 15, actually kasama din yung 4n minus 1. Ang tawag doon ay terms. So, itong mga terms na to ay napapagitanan ng mga plus signs. So, yun yung nasa pagitan niya. So, bawat isa doon ang tawag doon terms. Tapos, yung 4n minus 1, yung pinakadulo, yun yung general expression para dun sa term. So, bakit siya tinawag na general expression? So, kunyari, gusto mong malaman yung 3, yun yung unang term, yung 7, yung pangalawang term, yung 11, yung pangatlo, yung 15, yung pang-apat. So, kunyari, gusto mong malaman yung ika-10 term, ang gagawin mo lang, yung 4, tapos yung n papalitan mo siya ng 10. So, 4 times 10 is 40 minus 1 equals 39. So, dito sa mathematical or arithmetic sequence na to, na 3, 7, 11, 15, yung ika-10 niya ay 39. So, gagamitin natin yung parang pinaka-formula or expression na 4n minus 1. Palitan lang natin yung value ng n. Now, ano yung pinakahuli? Yung kabuuan. So, pag pinagsama-sama na natin yung mga terms, tapos nilagyan natin ng plus sign sa pagitan, hindi na arithmetic sequence ang tawag sa kanya. Ang tawag na sa kanya ay arithmetic series. So, tandaan nyo, magkaiba yon. Ang arithmetic sequence ay yung mga terms. Pero kapag nilagyan mo na siya ng plus sign sa pagitan, ang tawag na doon ay arithmetic series. So, ibig sabihin nun, meron tayong i-add o gagawa tayo ng summation. So, ang summation na yon ay merong general expression o pinaka-formula. So, ang sabi dito,
Madali lang naman daw mag-add kung halimbawa 10 terms lang yung i-add mo. Paano kung 100 o kaya ay 1,000 o kaya 1,000,000? Ang hirap namang mag-add ng ganun kadaming mga terms. So, ang gagawin natin, susundin lang natin yung pinaka-general formula at papalitan lang natin yung value ng n. So, for this particular arithmetic series, ang pinaka-general formula niya, n times the quantity 2n plus 1. So, pagdating naman dun sa formal proof ng mathematical induction, meron tayong 4 na steps na susundin. So, sabi dito, let S be a conjecture involving a positive integer n. Step 1, the basis step. Show that S is true for values n, 1, 2, and 3. So, ang gagawin natin dito sa basis step, tatlong computation yan. N equals 1, n equals 2, at saka n equals 3. Ipapakita natin yung left side ng equation ay equal doon sa general formula sa kanan at doon papatunayan natin na para doon sa 1, 2, and 3, yung equation natin ay totoo. Dito sa step 2 or inductive step, gagawa tayo ng assumption. So, sasabihin natin na yung n na equal sa k ay magiging true para dun sa left side at sa right side ng equation. Sa step 3 naman, dito tayo gagamit ng mga algebraic manipulation. So, step 3, proof step. Prove using rules in algebra that S is true for n is equal to k plus 1. So, gagamit tayo ng iba't ibang algebraic manipulation and operation para maipakita natin na yung n equals k plus 1, magiging equal din yung left side at saka yung right side ng equation. And then finally, dun sa last step, gagawa tayo ng conclusion. Itong conclusion na to ay laging general statement o parang may template dito. At sasabihin natin that if S is true, for n is equal to 1, 2, 3 until k, and we have shown that it's also true for n is equal to k plus 1, then it is true for all values of n. Uulitin ko, meron tayong prerequisite knowledge para maka-perform ng mathematical induction. Ang una yon ay multiplication of algebraic expressions at saka factoring polynomials. Itong dalawang knowledge and skills na to ay kailangan natin sa step 3 ng mathematical induction process. So, para natin maintindihan mabuti kung ano yung proving ng arithmetic series using mathematical induction, kailangan natin na magpakita ng mga examples. Okay. So, to illustrate further yung different steps ng mathematical induction, ipakita natin sa pamamagitan nitong equation na to. 3 plus 7 plus 11 plus 15 and so on until 4n minus 1 is equal to n times the quantity 2n plus 1. So, ang unang-unang step is the basis step. We are going to prove that for n is equal to 1, 2, and 3, the left side of the equation is equal to the right side of the equation. For n is equal to 1, kukuha lang tayo ng isang term dun sa left side, which is equal to 3. At dun naman sa right side, all we need to do is to substitute the value of 1 to letter n, or the variable n. So, mangyayari yung right side, we have 1 times the quantity 2 times 1 plus 1. What's the next step? So, using the PEMDAS rule, the left side of the equation remains the same since there's no operation there. But on the right side, we will compute 2 times 1 plus 1, that's equal to 3. So, the simplified answer is 3 and we have the product 1 times 3, kaya ang answer doon is equal to 3. So, yung final answer natin, the left side is 3 and the right side is also equal to 3. We have proven that both sides of the equation are equal.
For n equals 2, ang gagawin naman natin, kukuha tayo ng dalawang terms doon sa left side. So, kukunin natin yung 3 at saka yung 7. So, we have 3 plus 7. Is that equal to? So, doon sa right side, ang gagawin naman natin, yung variable n, sa-substitute natin yung value na 2. So, we have 2 times the quantity, 2 times 2 plus 1. So, on the left side, we are just going to do a simple arithmetic addition. And on the right side, we will do the PEMDAS rule. 3 plus 7 is equal to 10. That's on the left side. At dito naman sa right side, we'll start with the parenthesis. 2 times 2, 4, plus 1 is equal to 5. So, we have the expression 2 times 5. And then finally, we will just multiply the right side of the equation. We have 10 is equal to 10. So we have proven that both sides of the equation are equal. Finally, we will show that it is also true. 4 n is equal to 3. So kukuha ulit tayo ng tatlong terms naman dun sa left side. So we will get 3 plus 7 plus 11. At doon naman sa right side of the equation, we will substitute the variable n with the number 3. So, computing, by simple addition, the left side of the equation is equal to 21. 3 plus 7 is 10 plus 11 equals 21. And then, dun sa right side of the equation, inside the parentheses, we will do the PEMDAS rule. 2 times 3 is 6. Plus 1 equals 7. Thus, we have the expression 3 times 7 on the right side of the equation. So, finally, ang gagawin na lang natin, i-multiply na lang natin yung right side. So, we have 21 is equal to 21, showing that both sides of the equation are equal. So, doon natatapos yung first step ng mathematical induction. The second step is just simple. It's the inductive hypothesis. We will just assume that the equation is true for n is equal to k. Take note, guys, that k is not a letter here. It is an arbitrary number between 3 and positive infinity. So, any number, yun. So, arbitrary. So, hindi natin binibigay yung specific value. Kaya, letter siya. So, gagamitin natin yung original equation, yung merong n, gagamitin natin siya na guide. So, kung titingnan nyo mabuti, ang nabago lang dun sa original equation ay yung letter n, lahat ng letter n doon, napalitan lang ng k. So, we have 3 plus 7 plus 11 plus 15 and so on. 4k minus 1 is equal to k times the quantity 2k plus 1. Now, I want you to remember this equation kasi gagamitin natin siya dun sa step 3. Okay, so left side is equal to right side. That's our assumption. So, the third step ng mathematical induction, ito na yung magiging kasunod, the inductive step. So, we will show that the equation is also true for n is equal to k plus 1. And we will substitute all n with the expression k plus 1. So, eto na yung mangyayari dun sa original equation. We will always use the original equation as a guide para makita natin kung ano yung mga pagbabago. So, we still have 3 plus 7 plus 11 plus 15 and so on until 4k minus 1. Itong 4k minus 1, kung natatandaan nyo, sabi ko dun sa step 2, tandaan nyo. So, ano yung susunod na term ng 4k minus 1? Ang susunod na term niya ay itong sumunod na expression na 4 times the quantity k plus 1 minus 1. So, yun. Nadagdagan ng isang dulong term wherein yung n natin ay equal dun sa k plus 1.
Now, on the right side of the equation, yung value ng n, papalitan na natin ng k plus 1, as stated earlier. So, magiging, naka-bracket siya, k plus 1 is times the quantity 2 times the k plus 1 plus 1. So, ito yung sinasabi ko din ulit. Recall from step 2, yung assumption natin, that the expression 3 plus 7 plus 11 plus 15 and so on hanggang dun lang sa 4k minus 1 is equal to k times 2k plus 1. So, yan yung step 2 natin kanina. So, anong gagawin natin? Dun sa pinanggalingan na expression, ginawa ko lang kulay red. Yung 3 plus 7 plus 11 plus 15 and so on until 4k minus 1. Tapos kinopya ko lang ulit yung expression na 4 times k plus 1 minus 1. And then yung other part, yung right side of the equation, ganun din, kinopya ko na lang siya. So ano yung purpose ng ginawa kong red? Yung first part nung left side of the equation. Kasi later on, we are going to replace that expression para mas maikli kasi mahaba siya. So, replacing the expression in red with the value k times the quantity 2k plus 1. So, mag-iisip ka, saan ang galing to? Ito yung right side ng step 2. Okay, so sabi natin, yung mahabang 3 hanggang to dun sa 4k minus 1 ay equal doon sa k times 2k plus 1. So, doon sa left side of the equation natin, lahat ng kulay red na yun na mahaba, papalitan lang natin ng maliit na expression na k times 2k plus 1. Kasi equal lang naman din sila. So, ito yung nangyari. So, nawala na yung kulay red, naging k times 2k plus 1 na siya, na-replace na natin siya. Tapos, yung other part of the equation, kinopya lang ulit natin. So, wala namang ibang nabago doon. Yun lang unang-unang part. So, sabi dito, we are going to use algebraic multiplication para mas lalo nating maging simple yung mga expressions, mawawala yung mga parentheses at saka yung mga brackets kasi sobrang madaming grouping symbols, mas nakakalito. So, sa kaliwang part ng equation na to, gagamit tayo ng distributive property. So, simulan natin dun sa pinakakaliwa. Okay, we are going to do the operation from the leftmost side of the equation. So, distributing k doon sa loob ng parenthesis, magiging k times 2k equals 2k squared. That's the first term. And then k times 1 is equal to k. Yun ngayon yung second term. So, lilipat naman tayo ulit dun sa pangalawang grouping symbol. Yung 4, i-distribute natin doon sa naka-bracket na k plus 1. So, we will have 4k plus 4. So, dahil sa minultiply na natin siya, alisin na natin yung grouping symbol. And of course, finally, yung minus 1, hindi natin yun kakalimutan. I-attach natin siya sa dulo. So, wala naman tayong ginawang mathematical operation dun sa dulo na yun. Minus 1 lang. So, dun sa right side of the equation, so, alin dun yung pasisimplihin natin? Yung rightmost side nung factor, yung merong bracket din, yung 2 times the quantity k plus 1. So, i-distribute natin yung 2, ang lalabas, 2 times k is equal to 2k, tapos 2 times 1 is equal to 2. So, yun yung nandun sa pinakakanan na side. Now, yung nasa kaliwa niya na k plus 1, di na natin siya gagalawin. Hayaan mo na muna yun doon kasi simple naman siya. So, yung susunod na natin na gagawin dito ay we are going to combine like terms. Yun yung sinasabi sa atin ng mga algebra teacher natin. You combine like terms, lahat ng pare-pareho, pagsamahin mo. So, yung 2k squared, wala naman siyang katulad na term. So, mananatili siyang nag-iisa. Yung k at saka 4k, pwede natin siyang i-add. So, yung k na yon meron siyang coefficient na 1. So, 1k plus 4k is equal to 5k. So, yun, naging isa na lang siya.
And then yung last na 4 minus 1 is equal to 3. So the left side of the equation, on its simplest term, naging 2k squared plus 5k plus 3. At doon naman sa right side, we just simply add 2 plus 1. Kaya doon sa rightmost side, we have 2k plus 3. So, madali lang naman yun. Simple yun. So, pinakahuli, ang gagamitin natin, i-factor natin yung leftmost side of the equation. So, yung 2k squared plus 5k plus 3. Pag pinactor natin siya, ang equivalent na expression niya ay k plus 1. So, the quantity k plus 1 times 2k plus 3. At, makikita natin equal din siya dun sa kanan. So, dun sa last part na yon, naipakita natin that the left side of the equation is equal to the right side of the equation. Therefore, pwede natin gawin na yung pinaka-step 4, yung last part. In conclusion, if S is true for N is equal to 1, 2, 3, K, and was shown and proved that it is also true for N is equal to K plus 1, then it is true for all values of N. So, yun lang naman yung ganun kasimple, di ba? Napakita natin na tama siya sa 1, 2, 3. Equal din siya dun sa 3. Equal din siya dun sa K na arbitrary number. At gumawa tayo ng solution at na-prove natin na equal din siya sa K plus 1. So, ano pang magiging conclusion natin? Lagi siyang equal sa kahit na anong value ng N. Okay? So, that ends the proof by mathematical induction. Yung dulo na letter na QED, it's a Latin expression sa lahat ng mga proof na ginagawa sa mathematics. Ang equivalent niyan sa English ay, it is done or it is finished. Thank you. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.